So I found myself so many times, nimejipata so many times but your deals za push materials to people I'm building. And like recently I had a project where tulikuwa tunauziwa mawe and Google and unaambiwa utapatia shilingi moja, utapatia shilingi mbili, for something like that Yeah, na nika-realize that when it comes to construction, and so many ways developers, you as the client, mwenye anajenga, you the person who is building, uses money in so many different ways. So this video, I want to deal with all ways, scams in the construction industry, the scams that plague the construction industry. With the online venye mambo iko online sasa, tunajipata tuko na scams naziita pay as you pay before delivery ama online scams where unapata some, especially TikTok and these reels, these quick videos, wana advertise materials in very good deals. Unapata kama kuna haya niliona D10 wanakuuzia sijui na 700, the D12 thou na sahi D12 unapata iko almost 1500 market price, 14 to 1500 market price sahi. Yani unapata wana simiti cement wana advertise na 400 Kenya shillings. So when you see such deals online, unashindwa I was to fall in one where niliona barbed wire wanauza sijui 4K, sahi ya 610 inaingia na 5+. So I was almost falling into one. So nika-realize hao watu, this the trick wanatumia, they advertise very low prices. Wakisha advertise hizo low prices, wana hype sana. There are many but there are so many accounts in your FB, TikTok and Darugo. Almost all construction materials wanauza na when they advertise that those small people will be tempted to ask for them. And then when you contact them, wanakwambia please pay before delivery, ama tuwekee pesa ya mafuta, ama sijui tuma commitment, ama sijui nini. Guys, anyone mwenye anauza vitu online, achana na hiyo, wacha kulipa before delivery. If they are genuine, wacha kuletea hapo, utamtatia pesa na wewe make sure uko na pesa. Same case, someone like me anauzanga chuma na I do sell TNT bars, so chuma za kujenga. Nisikuambie, there is no, I should not tell you, even I should not convince you to send any money before the delivery. Menipata? I should not convince you to send me any money before delivery, because the moment you send me that money, now all the power belongs to me. I may be, yani sasa it's no longer, sasa ni ile true trust. Now how many people can you trust online? You don't know people, hawajui, unaona? So when it comes to pay before delivery, wachana nayo. And if you want those good deals, and kama ni za ukweli, tafuta, waambie wakupatie location, uende, see their location, get a proper invoice, and now at least with a proper invoice you can and now seek for delivery. Which hardwares do that? Hardwares mingi ufanya hivyo, na sidhani utakoniwa kwa hardwares. Rarely do they call. So kama unataka better deals na unaona watu wana-advertise kitu online, wewe jipeleke hapo, because kwa hivyo chances of losing money ati ulipe before ama nini, lose a lot of money before that. Another way people lose money in the construction, when the construction, the collusion of suppliers and contractors.
I just give you a story where mimi upata deals na suppliers of materials. Tupatie hizi deals. What I try to avoid most ni hiyo collusion. I always advise the owner, please, kama wewe ndo mwenye project, try as much as possible to source the materials on your own. Unless nakupatia a better deal, unless I'm giving you a better deal compared to what umepata kwa market, please try as much as possible to avoid contractor kukunulia materials. So most suppliers and contractors will collude, and it's hard to avoid that. But now this is the remedy I will give you. Fanya a lot of research na window shopping yako. Do a lot of research and window shopping. Ulizia maswali. Hata ukipotea, hata contractor akisaidika. Sasa mimi nakuja ujenge, hata nikisaidika, acha nisaidike na the coin ya the supplier, si coin yako. Kaa tuseme ndarugo inaingia na 45. We pata ndarugo na 45, but see you as the developer asipate anything, asiruse any coin side yako. Wacha contractor apate commission zake through the supplier, but ukijua bei ya the average price ya ndarugo, kuna ma contractors by the way wanakuwa wajanja sana, wanakuja wanasema hapana, hii si ile kitu nzuri, hii si ngumu. Fanya hiyo research. Mtaambia hata hii mchanga si mzuri, narudishwe ili walete ile sasa ya bei ya juu. Just do some proper research. Jua mchanga mzuri, jua know what is what. At least you shall avoid some being losing some amount, which unapatanga pa gari, unapata bidhaa za opiri, and those money adds up. Hiyo pesa you add up sana. Another way now. Sasa kanuni kidogo. Another scam that happens quite often ni mbili. Kuna suppliers wana taking advantage ya new developers, wanawaletea the wrong materials. Sasa nikupatie example. Kuna mchanga inaitwa Rivers ama tunaitwa kama, alafu same kama hapa kwetu Sagana kuna mchanga ingine ya mto bado, which is a quality a little bit lower, na cheaper we assess. So unapatanga umeletewa the wrong material. Yes, umeletewa mchanga, but umeletewa the wrong mchanga, the cheaper version. So unapata umelipa premium price for the cheaper product. So hiyo ni one way. Another way suppliers hufanya ni wanakuletea minimum quantity, okay, ama less quantity. Acha nikupatie example. So gari kuna penye unasikianga mchanga, gari kuna penye kama 7 ton road, kuna penye inafaa kufika. Kama ni 10 ton lorry ama 12 ton ama 18 ton lorry, kuna penye mchanga na kokoto inafaa kufika. Unapata the supplier ameenda amenunua mchanga and then amekuja amekata, unasikianga zimekatwa, ama amekuletea raw quantity, meaning yeye anakudanganya. So those are things only a few research and kukuwa more aggressive na kujua mambo itakusaidia, not kiwa too aggressive a little bit, just being a little bit aggressive ndo itakusaidia kujua what is what and what is not what. No, just being a little bit aggressive, hiyo tu ndo itakusaidia hapo. Yeah, because you really can't tell ukidanganywa unless sasa umejua, you know what is it. So I always the remedies, do some research hapo. Those two, you do some proper research, at least utapata
utapata utapata some idea, some sort of idea, and don't depend on one person's voice. Hata kama ni contractor una trust, usidepend na yeye sana, especially on ground information. Stop depending on one person. You can use a family member, hata wasi wazuri. As in, all I will tell you is this, go and get as much information as possible na uchunge information overload, because sasa hiyo itakuchanganya even more, but at least find 3 to 4 people different wenye wajuani to avoid confusion, and do as much research as you can. Hiyo at least ndo itakusaidia kujua what is what and what is not what. So leo nimerudi kwa as I told you, I'm going back to nimeenda kwa ile bridge I was last time. Nimeenda ku hand over ile job nilimaliza kwa job. By the way, it's my biggest job ya fencing nimefanya. Mimi sitakagi kuchifanya wenye nimefanya mingi. No, that's basically my biggest job ya fencing nimekuwa nayo. Na I appreciate this group. I appreciate walinipata online. Yeah, that's what online can do to you guys. Walinipata online wakachiki job yangu. Na somehow they trusted me with this job, na sahi ndo naenda kufanya handing over kama nimefanya kazi mzuri. Yeah, so hata you guys mtaniambia kama tumefanya kazi mzuri. Yeah, so today sipitii Havira, napitia Rapid Camps, na wako na a different type of bridge kuliko ile. Unajua kuna watu walikuwa wananiambia ako ka bridge si mtaanguka. Yeah, okay, so napitia Rapid Camp, na hapa hivi lazima ulipe. For you to pass by, you have to pay. But I would rather pay than drive 7 kilometers around. I'd rather pay hiyo 200 ama 250 rather than going another sijui how many kilometers from here. So acha. Here I am. You can see nimeandika very well. LRF 250. Kuingia tu ni tuchwani, so acha nisekue camera, nisekue phone. So this is much better by the way kuliko especially mtu kama mimi sana nahitaji access. Na hii ni biashara poa, unajenga bridge unalipisha watu kupitia hiyo bridge. Hii biashara si mbaya. Yeah, is awesome. As you can see now, ile bridge ingine iko napita iko chini ya hapa, iko juu. Sisi tuko, this is a bit down. So the other bridge, kama unakumbuka, for those who saw that video, was there. This is a bit scary, but not as scary as the other one. Iko steady. This is still strong, but I have to secure my luggage at the same time. At least I can securely say that there's a vlog. There's a vlog. And guys, by the way, all this information nawapatia, I have a blog ambayo inajita mianomuthii.com, where most of the videos I'm doing nowadays, at least naandika some I write something about it. Kama hii topics comes in the construction industry in Kenya, ziko. Now, it's there, it's mianomuthii.com, but before that, hiki hizo vile, hiki mto, nakaa kama kiocean bala. Nakaa fiti. Acha cheki, hii ni bridge moja ya mbao. Sasa kitu inaniogopeshanga na hii bridge ni hapa. Naona hizi mbao ni kama zilikatika. And then let me tell you something. Kukinyesha mvua mzuri, hii part will become mto. Hii part will become mto. Saa hii ni ma waterfall, hizi ndo zinaitwa rapids. So that's why this camp is called Rapids Camp. Awesome place, Awesome. This is a better bridge, hii ni ya chuma.
Yeah. Niaje? Natiki watu wanafanya mawater rafting huko. Uteki hizo rapids hapo. Rapids comes again. Even I do water rafting activities huko. You can see them there. This is fearful. Wow. The rapids themselves hapo. So watu kamna maboti hapo wanachapa chini. Ile niaje? This is awesome. Unatekeleza kuna kafitu. Yeah. So, as I was saying you, anytime unataka to a written document about what I'm saying, there is that plot najitamiaramodi.com. The other one, the other scam does not involve materials. It involves the work itself. Mimi niko na tinto, acha nitoe tinto alafu nikam. Huku kuna mashadows napata tinto. So acha nitoke hapa at least niingie kwa clear path. Okay, the other one involve the work itself, the work being done. So hapa what happens to majority of work that inafanyikanga huko nje ni unapatanga ukianza kujenga kuna kitu si usema huku nikikwera ukuja budi ni haraka kuja huko ama fundi anakuja mkono, yani ama fundi anaenda pole pole, umeelewa? So kazi kufanywa haraka si vizuri pia, because there are things that you can't really do fast, but pia there should be minimum quantity of work done. Get minimum quantity of the work done by a fundi. So hata sijui nitahitaji iska. Nasema hivi, let's assume umepatia fundi job ya kujenga darugo. Darugo tunapimianga fundi 150 feet a day minimum. Akijenga extra na 5 ama ajenge less na 10 feet, that's understandable, si ndio? But now unapatanga unaenda site unapata kuna mafundi wanajenga 70 feet per day. Hiyo ndio inaitwa kukunja mkono, yani they not hitting their target, they are becoming too slow. So what happens is the more they are dragging themselves, the more wanaenda pole pole, the more you are losing money. So in every stage ya construction, make sure you understand the minimum requirements. Jua kama ni koroga, how many fundis should I need for this piece of koroga? Umeelewa? Ulizia hata nani wako anafaa kukwambia. At least if you don't hit the target, you should understand why you didn't hit the target. You should understand ili because kila mjengo kwa different. Kama sasa hapa hivi ni kuanga na a target kukoroga all vikingis in one day. Vikingi zote target yangu iko kukoroga in one day. But because of how the landscape inakaa, kuna milima penye materials zimemwagwa, where we are getting our water, unapata even with the number of fundis nilikuwa nimepimia, we got a challenge. Tulipata almost 100 posts hazikuweza kukoroga on that one day. Naona? So there are challenges that appear, but that does not mean hakuna minimum vikingi, because mimi hesabu fundi moja vijana watatu at least 50 vikingis, at least 50 vikingis in one day, at least kuchimba na kukoroga at least. But sasa juu ya mchanga ilikuwa ngumu, so kuchimba ikatake time. Unapata the landscape iko ni kupanda milima na kushuka. Now that will take time. Maji, water problems, that's another one. Inafanya time iko even more. But that does not mean hakuna minimum required. So there is the minimum required quantity
of work that should be done by fundi na by the guys ukisikia fundi ukuja na mtu wa mkono automatically. Ukisikia hii kazi ni ya fundi moja, hiyo ni kumaanisha ni fundi moja kijana moja. So what happens ukiwa na mafundi wengi, kuna kazi hata zinahitaji fundi moja vijana wawili depending on the nature of work. So but sasa wakiwa mafundi wengi, you can't do the double, you do the single. And if it's something where perhaps kuna shida ya maji, kuna pengine materials ziko mbali, on top of the casuals wako kila fundi iko namba, you add a casual pengine wa kuendea mawe, wa maji, wa simiti, ama whatever the nature of work depends, so it's good to always add na munaelewano. But sasa hii kukunja mkono pia hiyo ukikosa kuchunga, you can discount on that. And trust you me, fundi na mtu mmoja wa mkono, that's about 1800 to 2100 per day. Guys, fundi moja na mtu mmoja wa mkono depending on your location, that is 12/7 ama 12/6 ama 11/6 depending on the location you are building currently in Kenya. And sometimes hata watu wanalipo 800, yeah? So hizo basically those are the scams that you should be aware of when you're building in Kenya. And but basically that's how most of us lose money. Yeah? Basically that's how most of us lose money. Yeah? Na hizi ng'ombe ni mkubwa. Ng'ombe ni wakubwa aje? Ni wako tu hapo tufanye umetoka. Uko rapid? Ni wake? Amewapatia nini bana? Cheki kama hao wawili au ndume. Hata wengine wako huko. Those cows are big. Huge cows. Hata sikuwa na expect. Hii hapa ndo sasa wanakulia. Hii si kazi yangu by the way guys, Hii si yangu. Don't take credit where it does. Si yangu. This is not my work. So don't msiniambie ni wewe ulifensa hapo. Yeah. So basically we have so many concepts, and Rapids by the way has changed the property value of here. Hii side sasa hivi venye niliwaambia it's about 1.5 per acre. Just in zamani ilikuwa hata approachable. So he saw an opportunity, arad sijini kununua money inheritance. I have no history about him, but all I know is that the moment alianza Rapids camp, everything changed.